Tja, Sicherheitszone betreten. Auch schon mal gut. Who goes there? Show yourselves! Wait, it's you. Quickly, in here. It's dangerous outside. You recognize us? Are you not the General's guests? The Master Diviner prophesied your arrival. We were ordered to wait for you under any circumstances. Okay, Fu Xuan war hier? Yes, the Master Diviner ordered us to remain stationed here and went to scout ahead. They're saying the disciples of Sanctus Medicus have returned. They haven't been seen for an age. The troops are anxious. It's good that you're here. The Master Diviner said the Knights weren't to move out until you arrived. Please wait in the camp. We'll decide on our next steps once the Master Diviner returns. That the Cloud Knights received orders not to advance is a bad sign. The disciples of Sanctus Medicus. I've heard the name before. If memory serves, they're an underground sect of the Abundance that's said to have lain dormant within the Xianzhou, plotting to overthrow the Alliance. The Stellaron has certainly caused Abundance-like abnormalities. Is that what motivated the disciples to come out of the shadows? No. The Knight's main force remains intact. Something must have happened. Something we're not aware of. The Master Diviner isn't here. Let's head into camp and see what we can learn from the troops here. Good idea. Why don't you take a look around, benefactors? My feet need a rest. Vielleicht ist das jetzt auch der Augenblick, wo wir so langsam aber sicher auch mal wieder die Geschichte von Dan Heng vielleicht weitermachen können. Nein, dafür müssen wir doch erstmal diese Geschichte hier abschließen. Die trostlose Tiefe der Verzweiflung. Oh nein. Ist das jetzt wieder ein Gegner oder ist es jetzt wirklich bloß einfach ein Torwächter hier? Command talisman required for operation. What does it mean? We probably need to present it with a command for it to act. Na, nicht mit mir. Nicht mit mir. Aber jetzt wollen wir erstmal Informationen austauschen. Mal sehen, das Gesicht dieses Wolkenritters sieht aus, als hätte er einen Geist gesehen. Oder als wäre er selbst einer. Er nickt dir zu, als du dich ihm näherst. Forgive me for being brief. Warfare is a dangerous business. There's no time for idle chat. Wie ist die Lage? We took over this place a few hours ago under the Master Diviner's command. It was only afterwards that we learned our enemies were none other than the disciples of Sanctus Medicus, those who worship the plague's author. Everything was going as planned. The sorcerers of the disciples and the fantastic creatures they commanded were no match for us. Then, after a while, our comrades suddenly started to slaughter one another. Sie wurden von Mara befallen. Curse it. What Sanctus Medicus sorcery did they use on us? The greatest fear of the Xianzhou people is succumbing to our Mara-struck form around others. To do so means that we have given up on being human, lost the abomination sleeping in our immortal blood, and violated the Rainbow's admonishments. What the disciples of Sanctus Medicus did are despicable acts that every Alliance resident detests. I swear to the Arbiter that I will avenge my comrades. Tja, gut zu hören. Ja, und das ist also ein gefangener Jünger. Ein Wolkenritter steht neben einem Gefangenen. Du stellst dich vor und zeigst ihm die Befehle des Generals, woraufhin er zur Seite tritt. You want to ask questions? Fine. But I must be present the whole way through. This part needs to be recorded as testimony. Finally, someone to talk to. These Cloud Knights are so serious, so boring. Mal sehen über das Stellaron. That shining seed? I've seen it. So beautiful.
If you gaze into it, there's a voice inside that speaks to you. Do you still remember Cocolia? Ja, wie könnte ich sie vergessen? The Master said we could inject new life into the ambrosial arbor with it. I didn't believe it at first. We tried many methods, spending multiple lifetimes of short-life species, yet the arbor showed no signs of resurrection. But look upon it now. Only the power of an eon can recreate the miracle. Yes, yes, the mighty Sanctus Medicus, the abundance. Naja, dann, was kannst du mir über den Himmelsbaum sagen? So, you witnessed it too? The ambrosial arbor's resurrection. Magnificent. In the Befall era, so far in the past that even long-life species cannot recall, Sanctus Medicus the Abundance gifted the ambrosial arbor to the Xianzhou Luofu. With that sacred tree, humanity realized many miracles. The fallow earth, the western soapberry, the altered flesh. But that devilish archer ruined everything. They twisted right and wrong and erased Sanctus Medicus's achievements. But soon we will return to the glory of the Befall era. You've seen the fantastic creatures that fought with us. They are only minor gifts of the ambrosial arbor. Shut it, rambling rodent. The Cloud Knights will root all of you out soon. Okay, und was habt ihr diesen Wolkenrittern angetan? What did we do? We cured our kin. It must hurt to be trapped in such weak flesh and blood. You scum! If the Order allowed, I would cut you down now. Oh, you don't understand. A short-life species couldn't understand. Mara struck? Bah! It's a second life gifted by Sanctus Medicus. To eliminate the self, to achieve transcendence, a life of true freedom. I see a desire for power in your eyes. This life is too short for you, isn't it? I can help you. Don't listen. His words are poison. We're just having fun, sir. Without the blessing of the abundance, you short-life species would never be able to endure the transformation. Okay, ich habe keine weiteren Fragen. Also gut, theoretisch müssten wir dann gleich, er sagt, das nächste Abenteuer von Dan Heng erleben. Würde ich mal meinen. When the Master Diviner gets back, we might be in for tough times. It's making me a little nervous. Are you ready? Tja, ich bin bereit. Okay, du findest dich an der Schicksalskreuzung. Bitte denke daran, dass deine Entscheidung unwiderruflich ist. Wenn du fortfährst, wird die folgende Mission im weiteren Verlauf der Geschichte darauf gelöscht. Gifte und Sterblichkeit, blinde Weisheit und die Sünde des Himmels. Gifte und Sterblichkeit würde ich jetzt erstmal erledigen. Gehe zur Kanzlei der Verwaltungskommission. Es scheint, als ob Dahao etwas zu sagen hat. Vielleicht möchte er, dass du ihm mit ein paar Problemen hilfst, nachdem er deine Fähigkeiten erlebt hat. Okay, machen wir das mal zuerst. Wenn wir, sag hier, sowieso noch ein paar Sachen zu erledigen haben, bevor die Geschichte dann weitergeht. Just thinking about work gives me a full body migraine. Sollten wir das, Sack, machen. Würde ich mal meinen. Cultured people love this. Aber natürlich bräuchten wir dafür auch den richtigen Teleporter, wie es aussieht. Do you know how to fix a star scan?
Ich habe immer das Gefühl, dass uns hier in der Kanzlei der Verwaltungskommission irgendwas fehlt. Ich komme aber nie darauf, was. Du kommst genau richtig. Hilf mir, ein paar Dinge auszuschließen. Sag mir, was denkst du, was unserem Büro fehlt? Werbematerial, um die Arbeit der Verwaltungskommission bekannt zu machen. Das ist nicht. Darüber habe ich schon einmal mit Jingyan gesprochen. Dass wir mehr dafür tun sollten, um der Öffentlichkeit zu zeigen, was für tolle Arbeit wir hier in der Kanzlei der Verwaltungskommission machen. Aber dann hat sie mir eine Liste unserer jüngsten Leistungen gegeben. Und darunter war nichts, worauf man stolz sein könnte. Wenn wir mal einen bedeutenden Fall lösen, den selbst die 10 Fürstenkommission nicht geknackt hat, dann lassen wir das ganze erhabene Heiligtum wissen, wie toll die Verwaltungskommission ist. Aber bis dahin sollten wir uns eher bedeckt halten. Ist das wirklich der richtige Moment, um sich darüber den Kopf zu zerbrechen? Ja, ich komme einfach nicht drauf. So sehr ich auch mein Hirn zermartere. Vielleicht spiele ich nach Feierabend ein paar Hände himmlische Jade und denke dann darüber nach. Gut, kommen wir zur Sache. Was willst du, Junge? Wie kann ich dir helfen? Oh, that's right. Forgive my forgetfulness. Glad you came. It's great to have one of the General's distinguished guests helping us out. My Realm-Keeping Commission colleagues failed to provide adequate care for the Dragon Lady. I'd like to thank you on behalf of all of them for rescuing her back in Exalting Sanctum Plaza. Nicht der Rede wert. As I'm sure you're aware, symptoms of Mara have been spreading ever since the Stellaron incident occurred. Thanks to the Ten Lords' Commission, being stricken with Mara had long since become a terrifying but avoidable fate for Xianzhou natives. The puzzling thing is that despite the Commission's protection, we're now seeing an increase. More and more citizens, in particular those dealing with great risks and stress like the Cloud Knights, are becoming stricken with Mara. Moreover, the Mara-struck have taken on a horrifying appearance. As if they're turning into some sort of monster. This certainly differs from what I thought I knew about the illness. Willst du etwa, dass ich die von Mara Befallene eliminiere? We wouldn't have the audacity to trouble you with that. The General has a plan to suppress the illness. You're a capable person, and since the General entrusted you with locating the Stellaron, it's only a matter of time before you run into Mara-struck. If you come across any clues, remember to inform the Realm-Keeping Commission straight away. My colleagues and I will handle any situation with haste and to the best of our ability. Speaking of which, have you made any discoveries so far? Nicht zugestellter Brief von zu Hause? Der Hao liest den von dir zugestellten Briefsockel durch. Sein Gesichtsausdruck spiegelt seine Ungläubigkeit wider, als er ihn nochmals durchlies. Der Hao beginnt zu schwitzen und entschuldigt sich. Hä? I read the letter. I'll be honest with you, I've got no idea how to handle this problem. It's beyond the Realm-Keeping Commission's jurisdiction. I contacted the seat of Divine Foresight, which is overseen by the General. Allow me to introduce Madame Qingzhu, General Jing Yuan's chief counselor. I think it'll be easier if she explains the letter to you. Jetzt bin ich mal gespannt, was steht denn da drin? I read the letter you obtained from the Mara-struck. While the Cloud Knights were searching for the Stellaron's whereabouts, I was carrying out the General's orders, tracking down clues on the Mara-struck. Thanks to your efforts, we now have a lead. To an outsider, this letter appears to be nothing more than good news detailing a recovery from a chronic illness. However, what is actually being discussed is a violation of the 10 unpardonable sins. It's heresy. Okay, meinst du das medizinische Experiment, das im Brief erwähnt wird? That's right. Since the Alliance was first established, all medical practices aboard the Xianzhou adhere to strict standards that prohibit long life or mutant modifications under the guise of curing. I went through all our files to find information on the experiment in question, and found nothing. I started thinking about how the Alchemiekommission's delve was sealed off. There must be an unspeakable secret locked away there. The author of this letter was likely the Mara-struck you defeated. My guess
is he was led astray and poisoned while under the pretext of being cured. You saw how he ended up. Such actions remind me of an organization that was eradicated from the Xianzhou 1,000 years ago. The disciples of Sanctus Medicus. They were disciples of the abundance that sought to restore the way of immortality by unearthing a forbidden remedial formula. It's hard to believe that a group that was wiped out so long ago would suddenly rear its head and create chaos once more. The seat of divine foresight needs to learn all it can about this organization's status before the situation reaches a point of no return. If you come across any similar clues about the disciples of Sanctus Medicus, come and find me at the seat of divine foresight. These kinds of first-hand accounts are exactly what we require. Okay, hört sich gut an. Excellent. Your work will not be in vain. The seat of divine foresight always rewards those who contribute to our efforts. I recently received some intel. It seems that certain individuals are taking advantage of the current chaos to lure in outworlders around Exalting Sanctum. Maybe you could start there? We sent an undercover investigator out a few months ago. They provided us with a rough idea of the situation. Unfortunately, it seems suspicions were aroused. We lost contact with the agent. I suspect he was discovered. You are a fresh face in the Lafu, and an outworlder. I would feel more at ease if I could leave this matter with you. Na gut, Gifte und Sterblichkeit. Wir machen das. Household registration. Allerdings frage ich mich jetzt aktuell, ob wir das jetzt nicht ein bisschen zu spät machen. Es könnte jetzt natürlich auch wirklich sein, dass wir das Ganze jetzt ein bisschen hier zu spät machen. Und dass es besser gewesen wäre, das Ganze ein bisschen früher gemacht zu haben. Aber jetzt wiederum müssen wir auch erstmal wieder einen Weg nach oben finden. Und vor allem, was kriegen wir eigentlich dafür? 400 EP. Need your extractor cleaned or your Starskip serviced? Look no further. Tja, wenn ich nur sehe, bekomme ich schon Kopfschmerzen. Hey, ich habe hier die Kopfschmerzen. Entschuldige, dass ich so direkt bin. Ich bin Heiler und keine Symptome ist offensichtlich. Nach meiner ersten Diagnose würde ich sagen, dass du nur noch wenig Zeit hast. Und das ist nicht die Hybris einer Langlebigen. Selbst des Standards von Kurzlebigen nach zu urteilen, hast du bereits einen Fuß im Grab. Jetzt mach mich doch nicht wahnsinnig! Ich wollte dir keine Angst machen, ich will dich nur warnen. Hier gibt es eine alte Redewendung. Gute Medizin schmeckt bitter. Ich hoffe, du nimmst dir das zu Herzen, was ich jetzt dir gesagt habe. Allerdings habe ich auch gute Nachrichten für dich. Du hattest Glück, dass du mir begegnet bist, weil es noch nicht zu spät ist. Noch kannst du ein langes Leben haben. 100, 200, vielleicht sogar 1000 Jahre. Es gibt Hoffnung für dich. Du musst nur Langlebigkeitspillen von Nuri-Schätze kaufen. Dann kannst du ewig leben, genau wie wir Bewohner von Xianzhou. Alle, die sie nehmen, lieben sie. Was meinst du? Möchtest du mehr über sie erfahren? Das kommt mir verdächtig vor, dass du das fragst. Ich habe gerade keine Produkte von Nuri-Schätze bei mir. Nutri-Schätze bei mir. Aber du kannst gerne herumfragen. Berühmte Produkte wie das Gerät für die amnesische Meditationstherapie sind so zuverlässig, dass man sie blind kaufen kann. Bist du sicher, dass wirklich kein Trick dahinter steckt? Bitte sag nicht sowas, sie simulieren nie etwas, wenn es um Werbung geht. Wir haben eigens Qualitätsprüfer eingestellt, um die Produkte rigoros zu testen, bevor wir sie auf den Markt bringen. 200 Jahre nach dem Testen unseres Produkts läuft es immer noch gut und sie sind guter Dinge. Zögere also nicht. Kommt ihr Außenweltler nicht alle zur Jianchulufo, weil ihr Ziel habt, euer Leben zu verlängern? Gehören alle Qualitätsprüfer zu Langlebigen? Macht dir Spaß, Leute anzuprangern? Ein bisschen.
Und wenn schon, nur die Langlebigen können Langlebigkeit wirklich verstehen. Nachdem sie das Produkt getestet haben, haben sämtliche Qualitätsprüfer behauptet, sie fühlen sich, als ob sie noch 200 Jahre zusätzlich leben könnten. Das sind echte Qualitätsdaten. Und wenn du es nicht glaubst, dann frag sie doch. Was ist denn ein Gerät für amnesische Meditationstherapie? Du hast sicher gehört, dass die Leute in Jiangsu am Mara leiden. Aber nur wenige wissen, dass es dafür ein Heilmittel gibt. Die 10 Fürstenkommission wird es nie zugeben. Deshalb müssen Leute wie ich Mundpropaganda betreiben. Der Grund, warum Leute von Mara befallen sind, ist die exzessive Ansammlung bedeutungsloser Erinnerungen. Hass, Leid und Jähzorn sind allesamt unnötige Erinnerungen und Emotionen. Sie sind größtenteils schuld daran, dass Leute an Mara leiden. Dank des Geräts für amnesische Meditationstherapie kann man all die unnützen negativen Emotionen vergessen und seine Seele von dieser Bürde befreien. Auch du kannst das Ziel erreichen und ein langes Leben führen. Aber ich habe keine Mara-Symptome. Du leidest vielleicht nicht an Mara, aber du wirst von alltäglichen Sorgen heimgesucht. Unsere Produkte wurden dazu entwickelt, in der ganzen Galaxie verwendet zu werden. Von jedermann. Vergiss es, vielleicht beim nächsten Mal. Na gut, dann kümmere dich wieder um deine Angelegenheiten. Falls du mich doch mal brauchen sollst, um dir mit deiner Bestellung zu helfen, werde ich hier sein. Tja, also das fand ich ja, sag schon, ein bisschen verdächtig. Need your extractor cleaned or your starskip serviced? Look no further. You'd be a tool to miss a tile in the pool. Wieso ist er heute nicht vorbeigekommen? Er wurde hoffentlich nicht in einen anderen Bereich versetzt. Auf wen wartest du? Auf einen Arbeiter von der Verwaltungskommission. Wir hätten uns niemals begegnen sollen, aber für einen unglücklichen Moment haben sich unsere Wege gekreuzt. Verstehe das nicht falsch, zwischen uns läuft nichts. Es ist nur, ich habe schon so lange keine Gelegenheit mehr gehabt, ihn zu sehen, also fühle ich mich einfach ein bisschen einsam. Ohne ihn kommt mir meine Karriere, meine gesamte Zukunft so leer vor. Wenn das so weitergeht, warum soll ich dann noch zur Arbeit gehen? Andererseits, wenn ich nicht gehe, bin ich völlig von ihm abgeschnitten. Dann kann es sein, dass ich ihn niemals wiedersehe. Ich bin so unruhig. Tja, was verkaufst du? Tja, so viel dazu. Ich möchte dich das fragen. Nur zu, ich bin nur gerade etwas abgelenkt vor lauter Halsschmerz. Herzschmerz, also antworte ich vielleicht nicht sofort. Womit verdienst du dein Geld? Ich bin nur ein einfacher Händler. Normalerweise wandere ich durch die Straßen des erhabenen Heiligtums, um meine Waren zu verkaufen. Wenn ich eine belebte Ecke finde, setze ich mich manchmal hin und verkaufe dort meine Sachen. In meiner Branche sind wir alle selbstständig und sehr viel verdiene ich nicht. Gerade mal genug zum Essen. Wir bekommen keinen festen Tageslohn und müssen uns ständig mit der Verwaltungskommission herumschlagen. Kein einfaches Leben. Du weißt das vielleicht nicht, aber wer seine Waren im erhabenen Heiligtum verkaufen will, braucht eine Lizenz. Das darf nicht jeder. Obwohl die Verwaltungskommission Straßenhändler wie uns duldet, sind wir dabei auf bestimmte Orte beschränkt und dürfen nicht weiterziehen. Was den Platz betrifft, den sie mir zugeteilt haben, naja, er ist so menschenleer, dass ich sogar Zeit habe, die Tauben zu füttern. Ich muss die Initiative ergreifen und überall herumlaufen. Nur um über die Runden zu kommen. Natürlich darf ich mich dabei nicht von der Verwaltungskommission erwischen lassen. Andernfalls bekomme ich, wenn ich Glück habe, eine Geldstrafe und mir wird gleich die Lizenz entzogen. Und dann wird es noch schwerer, meinem Geschäft nachzugehen. Tja, ich habe keine weiteren Fragen. Guanga, mein Guanga. Wann können wir uns wieder miteinander messen? Okay, ich glaube er. Excuse me, guest from another world. Please spare me a moment of your time. Do you yearn for immortality? Ist der richtige. Verdächtige Händler. Also, ich bin interessiert. Excellent. Who would turn down the opportunity to live forever? The Xianzhou doesn't care one bit about the well-being of short-life species. They stubbornly blockade the glorious path to immortality. My name is Green Hibiscus.
I came to Exalting Sanctum in hopes of a fated encounter with one such as yourself. One who is also on the road to immortality. What do you say? How about we find a more suitable spot to talk about all this? Gerne. Let's make haste. There are too many people here to linger. Here we are. This is the place. Wie erlange ich Langlebigkeit? Let's not get ahead of ourselves. If it were so easy, we'd be a far larger group, and there'd be no need for secrecy. Allow me to reintroduce myself. I am a member of the Disciples of Sanctus Medicus. I was unable to expose my true identity in Exalting Sanctum, but now I can reveal everything. The Disciples of Sanctus Medicus is a devout group, holding firm in their belief that merciful Medicus is the one ultimate faith. As followers, we refer to ourselves as disciples, dedicated to our cause. If you wish to gain the means to immortality, then you must become a disciple. But to become a disciple, you must first pass several small trials. Please excuse me. Our expansion has unfortunately attracted the attention of those devilish archer followers. If we are not careful, the consequences could be unthinkable. Okay. Was kann ich vom Sanctus Medicus oder erhalten? Every species yearns for the favor and curing of merciful Medicus, regardless of whether they have heard of the abundance or not. Fuxians yearn to cure themselves of their 300-year lifespan. The Viriatera yearn to cure themselves of the pain of reincarnation and lack of progeny. As for Xianzhou natives, they long to cure themselves of the torture of becoming Mara-struck. Of course, we know that this torture is rather a kind of blessed evolution. To return to your question, Sanctus Medicus can cure the aging that short-life species face, along with disease and death. Sanctus Medicus can do for you what they did for the Xianzhou natives. Okay, was für eine Art Aufgabe muss ich erledigen, um dabei zu sein? What you seek, you will surely find. Merciful Medicus is magnanimous. They do not lightly refuse a prayer. As such, the initiation trials for the Disciples of Sanctus Medicus are nothing arduous. All you must do is transcribe this copy of thousand-handed Merciful Medicus's salvation 500 times by hand. This will allow your brothers and sisters to trust your faith, and you to become a disciple. This scripture is central to the disciples. You must maintain a pious heart during the transcription. It would be best if you could memorize the text. Of course. This is but the first trial. Once you have become a disciple, you will undergo numerous others. Kannst du mir einen Stift reichen? Don't worry. A traditional Xianzhou brush and inkstone has been prepared for you. Smooth action and an ergonomic design. I myself transcribed 50,000 copies with such instruments. Okay, das ist jetzt wirklich ein bisschen übertrieben. Du beginnst Errettung des tausendjährigen barmherzigen Medicus zu kopieren. Vor langer, langer Zeit bereiste Sanctus Medicus die Welt mit seinen 99.999 Jüngern, lebte unter Rahu und lehrte seinen Glauben. Dein Zeigefinger ist etwas verkrampft und deine Schulter fühlt sich wund an. Aber du hast jetzt eine Kopie fertiggestellt, 499 weitere Kopien warten noch auf dich. Als sie die Worte sprachen, waren die 99.999 Jünger von Jugend, Alter, Krankheit und Leiden befreit. Nachdem du das letzte Wort beendet hast, siehst du im Blickwinkel, wie der Wolkenritter auf dich zeigt. Hey, stop writing. Get over here. Na, der Geheimagent? Took you long enough. I know you. You're General Jingyuan's honored guest. Jim Yan? Noch nie von ihm gehört. Ugh, is this
really the time for jokes of that quality? You're here undercover, right? Well, so am I. I'm a Cloud Knight from the Exalting Sanctum garrison. That green hibiscus has been sneaking around spreading heretical lies for a while now. That's why I'm here, to spy on him. They were suspicious of me as soon as I arrived. It took a lot of effort to make them believe I wanted to become a disciple. Okay. Natürlich werden sie ihre Zweifel haben, wenn du so aussiehst. I have my reasoning. Cults like this want to recruit people with influence in law and order. I wanted them to know I was a Cloud Knight. Always know your enemy. Wie sehen deine weiteren Pläne aus? Shh! Keep your voice down. These disciples don't miss much. If they discover us, we won't make it out of here. You can trust me with the transcription. I spent over 150 years pen pushing in the seat of divine foresight before I became a Cloud Knight. I could do this in my sleep. Listen carefully. I help you copy the text, you cover for me, and I get word out to the seat of divine foresight. Na gut, kopierte Schriften 500 Mal erhalten. So, grüner Hibiskus, hier sind deine 500 Abschriften. Take your time, still your mind, and transcribe the text. Allow the beautiful enlightenment of thousand-handed, merciful Medicus' salvation to permeate your being. Ich bin fertig. You're finished? So soon? Let me see. Yes, it would appear you are finished. A fast and accurate transcription. It seems you are destined for immortality. Also kann ich jetzt den Jüngern des Sanctus Medicus beitreten? Calm yourself. The initiation is divided into 2 steps. You and the Cloud Knight have completed the first. Now, only the second remains. Sure, but can it wait till tomorrow? I'm supposed to be on duty right now. They'll get suspicious if I don't head back soon. No need to worry. The second step is extraordinarily simple. It'll all be over soon enough. The disciples' initiation is governed by the following principle. Never accept who you suspect, and never suspect who you accept. So, it's time for you two to battle it out. Whoever survives will officially become a disciple. Also gut, lass uns kämpfen. Excellent. The disciples of Sanctus Medicus love enthusiastic new blood. Well then, show us what you're made of. Whoa, whoa, whoa. You're kidding, right? We came here to lengthen our lifespans, not shorten them. You can't just make us fight like this. We aren't forcing you to fight. By all means, refuse if you wish. But we won't possibly be able to let either of you leave. Fine. But at least let me prepare. I've never done anything like this before. Very well. But you'll need to ask your opponent, too. Für mich ist das in Ordnung. Good. Then prepare yourselves. Time is precious. Make it quick. Na gut, dann müssen wir uns halt ein bisschen prügeln. Listen, I have an idea that will let you join the disciples of Sanctus Medicus and let me get the heck out of here in one piece. You and I fight, and I lose to you. I pretend that you finish me off. Then you pretend to help them remove my body by dragging me out of here. That way, we both accomplish our objectives. Oh, I've seen your skills. Please don't mess up and actually kill me. Okay, ich weiß schon, was ich tue. Good. I knew I could trust you. My life is in your hands. So, have you prepared yourselves? Are you ready to fight? Ich bin bereit. And you, Cloud Knight? I'm ready. Then,
Let's begin. Well then, take this! Gotcha. This sucks. Naughty child. Also theoretisch dürfte es jetzt nicht lange dauern. Target threat eliminating threat. What magnificent skill! He was fierce, but no match for you. I'm glad you prevailed. That Cloud Knight waltzed straight up to us in uniform and asked if he could join. Hardly a convincing spectacle. I doubt I ever could have trusted him. Purple chrysanthemum, blue peach. Find somewhere to dispose of the body. Hey, lass mich das erledigen. Oh, you've dealt with this kind of thing before? Naja. Naja, ich habe einen Partner, mit dem ich schon sehr lange zusammenarbeite. A long-time associate, eh? You're well connected, I see. This does have its advantages. Our brothers and sisters have been proselytizing and exalting Sanctum over the last few days. We may have attracted the attention of the devils. Having you dispose of the Cloud Knight will be safer. As such, this can be your first mission as a disciple. You take an active approach to getting things done. I'll be sure to pass that on to my superiors. In any case, my hearty congratulations on your admission to the Disciples of Sanctus Medicus. From now on, you will be known by the code name, Grey Peony. Well, Grey Peony, let's depart separately to avoid attracting attention. We'll rendezvous at a different location later. Until then. Du bringst den Wolkenritter an einen sicheren Ort. I did a good job playing dead, didn't I? Those people are out of their minds. Watch your step next time you're around them. Die können mich im Kampf unmöglich besiegen. With your skills, you've got a better chance than most. I should report back to the seat of divine foresight. Stay safe, friend. Der Wolkenritter untersucht genauestens seine Umgebung. Nachdem er sichergestellt hat, dass ihm niemand gefolgt ist, macht er sich aus dem Staub.